What is the function of a stomach, human stomach or the animal stomach? Anyway, let it be a human stomach. Stomach এর function কি? কি করে? কে বলতে পারবে? একজন একজন করে বলি। এত কাণ্ড, যত কাণ্ড কি? তাহলে আমরা প্রথম থেকেই শুরু করি। তুমি বলো, একটা ফাংশন বলো। চার্নিং ফাংশন। বসে বসে। Storage of food. Storehouse. Very good. Function of stomach. এই যে পাকস্থলী নিয়ে বয়ে বেড়াচ্ছিস। স্টমাকের ফাংশন কি? আইসক্রিম রিজার্ভ করা না বলো, স্টমাকের ফাংশন কি? হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ এ হিউম্যান অ্যাডাল্ট স্টমাক? একটা অন্তত বল। ওরা বলেছে স্টোরেজ ফাংশন আর চার্নিং। হ্যাঁ, বাইরে যাবে। ডাইজেশন। ওকে, মানলাম। আর কেউ মডিফাই করবে? অ্যাসিড ডাইজেশন, মডিফাইড। এটাকে আর একটু তোলো তো উপরের দিকে, ওঠাও আরো ওঠাও, তোলো, আরো তুলে যাও, আরো। এটাকে একটু বড় করা যাবে? দেখো, আমরা রিক্যাপিচুলেট করি, এগুলো সব জানি, ফিজিওলজিতে পড়েছি, হায়ার সেকেন্ডারিতে পড়ে এসেছি। তাহলে somebody read it out. That body কে হবে? জল খাচ্ছে যে, তুই শুরু কর। ফাংশন অফ এ হিউম্যান স্টমাক। বি কুইক, আমরা আধ ঘন্টার মধ্যে শেষ করব। কি আছে? আরেকটু তুলে দাও তো। তারপরে একটু বাড়িয়ে দাও, দেখতে পাচ্ছে না। এই দিকটা চলে আয় না, কি হবে? আমার হাতের থেকে অনেক দূরে। হ্যাঁ, এটাতে নিচে নামিয়ে দাও। এই তোদের তো ফোনে রয়েছে, ফোন পাঠিয়েছিস? তাহলে ওখান থেকে খুলে দেখ। শুধু ফোনগুলো অন্য কাজে ব্যবহার হবে, এগুলোতে ডিকশনারির কাজটা কর। নামো, আর একটু নামো। হ্যাঁ, এখানটা রাখো। হ্যাঁ, আর আস্তে আস্তে কেমন পিডিএফ কর। তাহলে স্টমাকের ফাংশন আমি এগুলো রিক্যাপিচুলেট করছি না এই জন্যই, all these facts are known to us. Either just today, it is not that, it is very long before we have learned it. So stomach is not just a reservoir, it is a bag, very active biological bag with number of functions to do it. So food is first taken by mouth. Any other route by which we can introduce food? Parenteral route. Yes. Even in the rectal route, we can introduce food. Sure.
The food particle is first reserved in stomach, and stomach is a muscular organ supported by omentum. Yes, it is a policeman guarding the stomach and other things, that nerves, vessels and lymphatics. So the artery and vein and the nerve, the major nerve supplying the stomach is the vagus nerve, right? So sympathetic and parasympathetic, and the musculature of the stomach, it is a part of the stomach is supplied by the vagus sympathetic nerve and partly by the from the parasympathetic celiac plexus. So sympathetic celiac plexus, yes. So why the celiac plexus is important? Because there are number of works done on the activity of the celiac ganglion. It is either blocked or sometimes it is destroyed. So food comes from the mouth to the esophagus and to the stomach. Then it is churned within the stomach. That physical activity of the stomach, it follows the Laplace's law. What is that? Only surface tension. The pressure is 2T by R. It is known to all. So how it is? To be frank, that this is only R is the factor for this propagation of the chyme of in the stomach. It is either pre-digested food. The stomach contains one acid. Name that acid. And the character of the acid is? This is an organic acid or mineral acid? It is a mineral acid. So, in a biological box contains the mineral acid. So, mucosa must be supportive, and that is why the unique structure of the stomach is deployed, and we exploit this unique structure. When we remove the stomach, the bag for some else, for constructing the esophagus, for constructing the pile, so polia operation, that is gastrojejunostomy for bypass operation, that is exploited by the stomach mucous membrane. Its shells are so tightly in and balanced way that this mineral acid is content of the stomach and other contents of the food particles is propagated in a sequential way. So the pylorus is the only opening, and that what happens when the food particle comes through the pylorus? What happens? If the R is the factor, is it clear why R is the factor, radius of the pylorus? The pressure is generated in the stomach. So pylorus contains the wave reaches and allows only small particle of the food to go out of the pylorus. That is a gateway function. Why? And rest of the food is again regurgitated into the stomach for next line of management policy by the pylorus. This is a unique structure by the stomach, but we cannot always make the unique structure to retain for long. Some diseases, some anomalies that are barred for creating the unique structure in our day-to-day life. So
তো কাজেই আমরা যখন আইসক্রিম খাচ্ছি তখন একরকম স্টমাক ফাংশন করছে, আমরা যখন ভাত খাচ্ছি তখন আরেক রকম করছে। দিস ইজ ভেরি ইউনিক। অশ্বিনী ব্রাদারদের ক্ষমতা ছিল না উপরে বিষ্ণু যেটা বানিয়ে পাঠিয়ে হোয়াট এভার বিষ্ণু যাই হোক, যে সেইটার উপরে খোদার উপরে খোদকারি করা হোক, বাট উই আর দ্য পার্সনস হিয়ার হু ডিড ইট and continuously doing it, exploiting the lymphatics, exploiting the vascular supply, exploiting the neural activity of the stomach, right? Then ওঠাও উপরে, ওকে, এবার নামো, এখানেই থাক। So the stomach as a secretory function. What are those things? Those are secreted in the stomach. Has acid from the, which cell secretes acid? Parietal cells. And there are other things are also secreted. Some hormones are also secreted. For amine precursor, uptake, decarboxylation, Apud cells of Kajol, they are the hormones, pardon, pacemaker cells, yes, that initiate the pacemaking action of the propulsive action of the stomach, and longitudinal fibers, they put it. So when the longitudinal fibers contracts, it contracts in the long way, so bulk of the stomach is increased. Leave it. These are the all technical part. I am not going technique detail. Eglu tomra jano. You will be able to do it at the end of the day. So these are the things by which we can propulsive wave, churning wave, that grinder, mixture, and the propulsion. These three things are basically done by the stomach. Today I will discuss all these mechanical functions, and that tomorrow, that class, we will discuss the disease function, benign and malignant potency, and the operative constructions. So this is a very elaborated part, but we will do in a very short practice and short basic things and in the baseline format. এটা নামিয়ে দাও, আরো না, এবারে সামনের দিকটা চলে। Okay. The surgical importance of blood supply. The blood supply of the stomach, do you remember something? Okay, celiac plexus. The celiac plexus, celiac artery, celiac trunk has three main branches: left gastric, splenic, and common hepatic. Left gastric, splenic, and common hepatic. So whatever we do, we have to do with the tributaries of the celiac axis. Otherwise, there is no major supply of the stomach. So what is the character of the splenic artery? It is a tortuous artery, and the end is touches the hilum of the spleen. মনে পড়েছে? Yeah, anyway, this is the hilum of the spleen. So fundus of the stomach is touches with the spleen, hilum. So during splenectomy, we just tie up in the the ligaments from the spleen to stomach, fundosplenic ligament. This is a very short ligament, and that contains the splenic artery. So since the splenic artery is tortuous,
during splenectomy, if we just miss the splenic artery, it will be retracted. Torrential hemorrhage will be there. So, just the splenogastric ligament is tied at the junction and the hilum. That is a important landmark where we put a clamp for ligating the terminal branch of the splenic artery, and there lies the tip of the, এটা যে উপরের দিকে উঠে গেছে আমার ছবি বলে, তোরা আঁকলে ঠিক এখানেই হতো, anyway, the tip of the beta cell pancreas. You will have to be very cautious about to destroy the tip of the pancreas. So this is an important landmark when you are shattering the splenic artery. This is the important part of the knowledge level to know why the anatomy of the stomach is important during the surgical period, because if we do not do it, we cannot shatter, we cannot destroy the operating table at that point of time. So the splenic artery is ligated here, avoiding the tip of the pancreas to destroy the beta cells. It happens. Next, this is gastroepiploic and right and left branches. All the branches are from the celiac axis. So these are the major branches, and when we do a gastrojejunostomy, this artery is cut. Yes. So how it is supplied? This is the way. The surgical importance of the blood supply. এটা একটু বড় করা যাবে? তাহলে তোদের তো ইয়ে রয়েছে, কেউ একজন পড় না, ঠিক আছে, লিভ ইট, জোরে জোরে পড়ো, 1 2। দেখো, বোঝার আগে আমি চাইছি যে this session will not be a just lecture session, we shall be interactive one. বুঝতে না পারলে আমরা বলবো, কেন this is a 2-dimensional picture. It is very important and very difficult to understand. আমরাও আজও বুঝতে পারিনি, তো কাজেই তোমাদের বোঝাচ্ছি আমি না বুঝি। When a stomach is made after esophagotomy, মানে থেকে আমরা বাদ দিলাম পার্ট অফ দ্য স্টমাক, কোনো কারণে ক্যান্সার, এগুলো এর পরের দিন আমি বলবো, বাদ দিলাম, তো তাহলে ওই আর্টারিটাও বাদ যাবে, তাহলে তখন কি হবে? সিন্স দ্য স্টমাক ইজ হাইলি ভাস্কুলার, বিশ্বকর্মা বলো কে বানিয়েছে জানি না, যারাই বানিয়ে থাকুক, হ্যাঁ, ওখান থেকে এই সমস্ত ব্যবস্থা করেই পাঠিয়েছে। কেন না, বাদম কোনোদিনই আমাদের কথা শুনবে না, শুনলে তো ওই দুজন মরেই যেত, তারপরে এত মানুষ থাকতো না, এই তিলোত্তমাও হতো না, আর এই ঝঞ্ঝটও হতো না। কেমন? তাহলে তাদের কথা শোনেনি বলেই আজকে আমরা এত দলবল, তাই তো? তা কাজেই এটাও আমরা শুনবো না, ভাগ্যিস শোনেনি, তা নাহলে আমি লেকচার দিতেও পারতাম না, তোরাও থাকতিস না। ওকে, নেক্সট ওয়ান ইজ দ্য গ্যাস্ট্রিক আর্টারি। আর্ট হয়ে গেছে, এটা আর্ট নয়, আর্টারি is divided in the polyagastrectomy. I will tell you what is polyagastrectomy in the next day, not today. So, by this square structure, the message within the box, we support that the stomach is highly vascular, and that vascularity is exploited even many such operative procedures and removing procedure, ectomy and many such ostomy are done only because that there is very high vascularity of the stomach. It heals, right? So these are the basic workup, basic knowledge for which we can go with the doing some surgical procedure
if needed in the stomach and duodenum and esophagus. And the structure of the stomach is cardia. There are some glands, mucus gland. What is the function of the mucus gland? Mucin secrete. Why mucin is needed? Neutralize করার জন্য. Okay. To make it a chyme is a smooth one, slimy one, so that it passes, and the barrier in the stomach stands for the next line of workup by the acid. So, if we seize the acid by cimetidine, proton pump inhibitors for a long time, what happens? These bacteria will come up with shivering. Okay, this is the very good nidus for us. Let's move. H. pylori will come up and they will put a nidus. So, it is good for the antacid, good for the proton pump inhibitor, but not at the cost of all these things to be sorted up. Right? So, এবারে আরেকটু নামাও. The humoral control, neural control and the mechanical control, along with the character of the stomach, the whole function is guided and propagated. আমি এখানেই থামছি. এবারে কোশ্চেন্স তোমাদের কার কি আছে বলো. একেবারে ইন্টারঅ্যাক্টিভ. আমি চাই না যে এই জিনিসটা আমি বলে যাব স্টমাক নিয়ে আর তোমরা স্টমাক প্রত্যেকেরই একটা করে স্টমাক আছে. স্যার এত কি দরকার, আমরা আমাদের বুঝে নেব, চাউমিন খাবো না ওইখানে বিরিয়ানি খাবো সেটা আমাদের স্টমাক বলে দেবে. নট দ্যাট. আমি চাই টু বি ইন্টারঅ্যাক্টিভ. First, really we need to understand the function of the stomach. Yes or no? Yes. Then if it is yes, just tell me why we need to know the function of the stomach. Just one point. ওরা কি করছে? কেন আমরা স্টমাকের ফাংশন জানার দরকার? কি জানি না নাকি? সেটাও কিন্তু একটা কারণ. তাহলে বলো, তুমি বলো. আমরা কি কি ফাংশন স্টমাকের জানলাম? দ্য নর্মাল ফাংশনস অফ দ্য স্টমাক. আমাদের তো ট্যাক্সোনমি নিয়ে কাজ করতে হয় না? ট্যাক্সোনমি কাকে বলে? হোয়াট ইজ এ ট্যাক্সোনমি? হোয়াট ইজ ব্লুমস ট্যাক্সোনমি? প্রত্যেকটা মানুষই আমরা কাজ করি এই ট্যাক্সোনমি নিয়ে. কিভাবে? আমাদের প্রথম নলেজটা দরকার, জানার দরকার হয় যে কিভাবে এটা হলো. নেক্সট ফিল করার দরকার যে এটা ঠিক তো, আন্ডারস্ট্যান্ড. তারপরে ডুইং ডোমেন, এবার এটা আমরা কাজ করব. আনলেস উই ডু দ্যাট, দ্য ক্যাটাস্ট্রফি উইল বি দেয়ার. কেন ভগবান বলো, আল্লাহ বলো, যাই বলো, যারাই পাঠিয়ে দিয়েছে আমাদের এখানে, মানুষ আমাকে বাহাদুরি করতে কেউ পাঠায়নি, আমাকে জেনে ঢুকতে হবে. তাহলে আজকে স্টমাকের উপরে আমাদের কিছু কিছু কাজ আছে. যেমন একটা ফার্মাতো হয়ে গেছে প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর. এক সময় আমরা ভেগাস নার্ভের অপারেশন করতাম, ভেগোটমি করা হতো, সুপার সিলেক্টিভ ভেগোটমি. The vagus nerve has some branches in the pylorus, that is crow's feet, pes anserinus.
and that part is only selectively removed, and the acid secretion and propagation is reduced to some extent, but not always, but it again regained by it. So these are the steps now abolished. You will never see the vagotomy because of proton pump inhibitors. The acid secretion is controlled by the acid, by the drug. So the vagus nerve need not to be cut, need not to be severed. So this operation is almost abolished. This operation is not done nowadays. So the function of the stomach and the propagation of the food is very important in the sense that not the content, not the food, the quality of the food, not the quantity of the food is the most important, by which we can regulate the stomach. So quantity, the longitudinal fibers, if you take the major quantity and state erect, so what happens? The longitudinal fibers stand erect, so only R is the determining factor to allow the food to pass in the pylorus. So next part is the duodenum, and by which the ulcer is in the stomach. I will discuss it in the next class. So today I have finished my lecture. So on the other side bench, if there is no question, then we will pass to the next question for us. আমাদের এই ইন্টারাকশনটার মানেই নয় যে আমরা ওকে যাচ্ছে ও কিছু বলতে পারলো কি পারলো না সেই নিয়ে, বাট আমাদের কাজ যেটা হবে যে আমরা কতটা আমরা মানে গ্র্যাপস করেছি সেইটুকু আমাদের জানা। স্টমাকের পার্টস কি কি আছে? একটা কার্ডিয়া, ফান্ডাস, বডি, পাইলোরাস. Upper part is the fundus of the stomach. What is the physiological function of the stomach? You will have to find that the questions in the format, in the form and from the stomach and duodenum is a must. One question you can expect from the stomach, duodenum, esophagus. So I am not going with the esophagus today, because I will be continue tomorrow in the class with the benign and malignant conditions and physiological abnormalities, congenital abnormalities of the stomach, duodenum and esophagus. So if I ask you just to write what is the blood supply of the stomach, just draw a outline. And what is the importance of the celiac axis, and how it helps during different procedural approach in the surgery. যদি 10 নম্বর এই কোশ্চেনে ভাগ করে করে থাকে, তোমরা এখন লিখতে পারবে আনসার ইয়েস, নো। দেখো, তোমাদের দুজনকেই আমি এনেছিলাম শুধু এই জন্যই যে ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু পুট ইট ইন দ্য ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট সিকুয়েন্সিয়াল ওয়ে। At times nerve ending, at times the vascular organ, at times the physiology of the organ, at times the pre-pyloric vein of Mayo. These are all are facts, but you will have to support in the way by which the sequence is maintained. That is why I asked you to come up here, because the only examination is only part that you will have to put the key words in the paper in a sequential manner. So just what you told, what you answered, that is what is the function of a stomach. So এটা একদম নিচে নামিয়ে আনো,
টপটা দেখাও। The learning objective is the only objective we should have learned before we go deep into the procedure. So what is the learning objective? One is, what is a stomach? It is a vascular, muscular, neural and humoral organ reservoir. যদি আমি বলে থাকি it is correct. True or false? It is true. So such a bag in our body is maintained by different procedure by vascularity. It is a highly vascular organ. So one part is damaged, other vessel will come up and give the support to heal or wound healing of the stomach. Right? So by this knowledge, we feel that this is a knowledge. And what is the doing domain? By which we can anastomose the duodenum with the stomach, pancreas with the stomach, jejunum with the stomach for passage of food when the other part is either destroyed or is devitalized for some wound affection. The second one, the critical importance of the Helicobacter pylori. This is a very common organism in the stomach which grows in the acid media. Third one, disease is managed by the peptic ulcer, and the peptic perforation is very common. When the perforation is there, the repair of the peptic perforation is done on the ground of the vascularity, on the ground of the area, on the ground of the content of the stomach in relation to age and comorbid condition of the patient. Fourth one, the duodenal diseases and the related approaches of the duodenum and stomach is a related part. It is a continuous from the teeth of the incisor teeth to the duodenum part is the basic upper GI tract. So bleeding from the upper GI tract and disease from the upper GI tract and the lower GI tract always maintained by the knowledge of the stomach and the mechanical part of the stomach and the workup by the stomach, duodenum and the jejunum. আচ্ছা শোনো, এই তোমাদের যদি ভালো না লাগে, you are liberty to go out. আমি ক্লাসটা শেষ করব, হ্যাঁ, এটা রাখবেন না প্লিজ. If you don't like, please, there is option to go out. So if you find that the stomach is our organ, stomach is a organ, just organ, it is wrong. Stomach is not just an organ, it is a neurovascular humoral organ which supports our body function to grow from the childhood to the point of death. Okay, thank you. Any question? আর কিছু বলার আছে কারো? ঠিক আছে?